ভাই বোনেরা, আজ আমরা এসেছি এখানে একটা হস্টেল বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন ভিত্তি স্থাপন করতে। আর এটা ছিল, দেখছেন এখানে ছবি আছে, তার নাম হচ্ছে দাভিদো পেদ্রে। তিনি অল্প বয়সে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন, 22 বছর। আর তাদের পরিবারের একটা স্বপ্ন ছিল, যেমন দাভিদো পেদ্রে তাদের নিজের ছেলেকে হারিয়ে তারা গরিব ছেলেদেরকে তার নামে এই সমাজে মানুষ করতে। তবে শিক্ষা না হলে একজন ব্যক্তি সমাজে মানুষ হতে পারে না। ওই জন্য তাদেরকে কীভাবে শিক্ষা দিতে পারবে, সেই জন্য একটা হস্টেলের ব্যবস্থা করছেন। তারপরে এই স্কুলে সেই গরিব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে। আর তাদের পিতার যে স্বপ্ন, তার একটা সন্তানকে হারিয়ে আরও অনেক সন্তানকে গড়ে তুলবে। আর তার সন্তানকে যেমনভাবে মানুষ করবার ইচ্ছা ছিল, সেইভাবে অনেক অন্য সন্তানদেরকে মানুষ করতে চায়। তাই আমরা এসেছি সবাই আজ, বিশেষ করে তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করতে। তার সাথে সাথে তার মৃত্যু আত্মার শান্তির জন্য আমরা পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। এখন একটা সন্তানকে হারিয়েও তারা সমাজের জন্য, গরিবদের জন্য কত কিছু করতে চায়। তাদের যে স্বপ্ন আছে, সেই স্বপ্ন যেমন সাকার হতে পারবে। আর এই যে আমরা একটা হস্টেল বিল্ডিং গড়ে তুলতে চলেছি, যেমন তার কাজ থেকে শুরু হবে। যারা যারা এই কাজ দায়িত্ব নিয়েছেন এই বিল্ডিং গড়ে তোলার জন্য, তাদেরকে যেমন পিতা ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন। যারা যারা কাজ করবে তাদেরকেও আশীর্বাদ করবেন। আর যে দিন দুঃখী ধরে ছেলেমেয়েরা এখানে থাকবে, তাদেরকেও আশীর্বাদ করবেন, যাতে তাদের যে স্বপ্ন হয়েছে তা এই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে সাকার হতে পারে। আর প্রভু যেমনভাবে তাদেরকে আশীর্বাদ করুন, যেমন তারা এই বিল্ডিং গড়ে তোলার জন্য যা কিছু আর্থিক সহায়তা দরকার, তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদে পেতে পারে। তারা এমনি না যে তারা অনেক ধনী, তাদের ফ্যাক্টরি আছে, কিছু বিজনেস আছে, এমন নেই। তারা নিজের পরিবার আত্মীয়জনদের কাছে যান, নাহলে কোনো ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করেন গ্রামে। আর এমনি ছোট ছোট প্রোগ্রাম করে যা কিছু টাকা তারা সংগ্রহ করে, কালেকশন করে, সেই টাকা তারা এই হোস্টেলের জন্য প্রদান করছি। যেমন আমরা চেষ্টা করব, প্রার্থনা করব যে তাদের যত প্রচেষ্টা আছে তাদের স্বপ্ন পূর্ণ করতে, যেমন পিতা ঈশ্বরের আশীর্বাদে তা পূর্ণ করবে। তাই আসুন আমরা এখন ভক্তিভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করব, তাদের জন্য প্রার্থনা করব, যেমন এই বিল্ডিংয়ের কাজ ভালো করে গড়ে তুলতে পারবেন, যেমন এখানে কোনো সমস্যা না হয়, সেই বিশ্বাস নিয়ে আজ আমরা এখন এই প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু করব। Reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Jesus said, "Everyone who comes to me and listens to my words and acts on them, I will show you what such a person is like. Such a person is like the man who, when he built a house, dug deep and laid the foundation on rock. When the river was in flood, it bore down on that house but could not shake it. It was so well built. But someone who listens and does nothing is like the man who built a house on soil with no foundations. As soon as the river bore down on it, it collapsed, and what a ruin that house became." The Gospel, Lord. Praise the Lord Jesus Christ. I lift up my eyes to the mountains, from where shall come my help? My help shall come from the Lord, who made heaven and earth. Response: our help is from the Lord. May He never allow you to stumble. Let Him sleep not, your God. No, He sleeps not nor slumbers, Israel's God. Response: Our help is from the Lord. the Lord is your God and your shade. At your right hand He stands. The Lord will guard you from evil. He will guard
your soul. The Lord will guard your going and coming, both now and forever. Response. Our help is from Lord. Brothers and sisters, let us ask God, our all-powerful Father, that the work we begin today will contribute to the building up of His kingdom and join us in faith and love to Christ, who is the cornerstone. Your response will be, Blessed be God forever. Blessed be God forever. Lord God, you have given us the knowledge and power to become your co-workers. Let us pray. Blessed be God forever. Today we remember the departed soul of Davide Pedron, in whose name this building we are going to construct. That God may bless his soul and give him eternal rest. For this we pray. Blessed be God forever. We also remember in our prayers the parents of late David, that the effort that they're making to give the new life to their son who is no more. God may bless all their hard work and efforts and help them to find out the sources to complete this dream of the parents of this hostel. For this, let us pray to the Lord. Blessed be God forever. Let us also pray all those who associate with Him and the other benefactors who support in spite of their hardship for fulfilling the dream of parents of David, that they may also cooperate in the times of hardship and contribute generously for the successful completion of this hostel building. For this, let us pray to the Lord. Blessed be God forever. We also pray for the person in charge of this building, Shukanta, that God may bless him to finish the work without any trouble and difficulties, and may whatever is his dream and idea, that everything he may put effort in it, and through his knowledge and hard work we may able to see a beautiful building. For this, let us pray to the Lord. Blessed be God forever. We also pray for all the workers, those who are going to work here, that God may protect them while they are working and they may have no any other injuries. For this, let us pray to the Lord. Blessed be God forever. We also pray for Father Ajay and Father Sanjit, Father Sudhir, who will be indirectly involving this work. That God may continue to bless them as they will be the first person to witness this building coming up, and in future they will be taking care of the children. That God may give them strength and knowledge to guide these children who are backward in the society. For this, let us pray to the Lord. Blessed be God forever. We also pray for all those who are gathered here, especially the teachers and staff and other faithful. That God may bless them, that they may continue to pray, especially for the late Davide Pedron and his parents, that through their powerful intercession they may be able to fulfill their dream. For this, let us pray to the Lord. Blessed Blessed be be God God forever. forever.